Now I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Voice వినపడుతుందా? It is Yes, audible. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Nama. Yes. Last class we discussed about limit point based on left limit, right limit. We did some problems and we did one theorem also. Okay. Yes, sir. Then the theorem into loss theorem. If for a function, if limit point is exist, then it is unique and a theorem chesinamu. Now coming to the next topic. Some certain properties are there on limit point and based on that theorems I can move next topic, that is continuity. Okay, sir. Continuous functions. Okay, all right. So I will share the screen. My God. Please, everyone, mute yourself. Realme 5, please mute yourself. Screen కనపడుతుందా అమ్మా? Is it visible? Yes, sir. కనిపిస్తుంది సార్. Right, okay. Right, okay. See, listen. It is continuation class to this limits and examples. Okay, and just I will show the last class we finished these examples. Okay. Yes, sir. Right. Okay. Of course, remaining also similar example just to practice at home. Just I will touch the only just important major topics. Your voice is not audible. Of course, these are similar examples. One minute practice చేసుకోవచ్చు. So, Sir, not audible. Sir, your voice is breaking. So it's too much noise to be audible for you. ఒక్క నిమిషం ఉండండి క్లాస్ రూమ్ కరెక్ట్. ఓకే 1 minute ఉండండి. ఓకే 1 minute. ఓకే ఒక్క నిమిషం. Yes, now I am audible or not? నా వాయిస్ వినపడుతుందా?
నో Yes, సార్ No, sir. బ్రేక్ అవుతుంది సార్. క్లియర్ గా లేదు. ఒక్క నిమిషం అమ్మా, సిగ్నల్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. ఒక 1 minute ఉండండి. అందరూ అన్మ్యూట్ చేయండి, అందరూ మ్యూట్ చేయండి, అప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఒక 1 minute అమ్మా. మ్యూట్ అంట. హలో, ఎస్ వినపడుతుందా? ఇప్పుడు వినపడుతుందా? Yes, Yes, sir. sir. It is clear, sir. Yes, sir. Audible, sir. Now it is clear. Okay, now it is Yes. clear now. Yes, Okay, sir. okay. Yes, sir, we getting yours. Here. Yes. Just I will explain the one example. Based on that example, I can go the next topics. Okay. Sure. Limit extends to e power 1 by x by e power 1 by x plus 1. I'll explain that problem. What is if x tends to 0, what is limit 1 by x value? If x tends to 0, then what about limit 1 by x? 1 by x means it is 1 by 0, 1 by 0 means it is tends to infinite. Okay. Yes. So what is e power 1 by x value? Limit as x tends to 0, e power 1 by x. ఈ So పవర్ 1 by x, 1 by x means it is infinity. E power infinity వస్తుంది. Okay, we will get e power infinity. What is e power infinity value? 0. ఒకసారి కరెక్ట్ చెప్పండి. Zero, sir, e zero. power infinity Zero, zero. Sir, one. ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈస్ ఈ వాల్యూ? 2. ఈ వాల్యూ మీరు ఎక్కడ ఇంటర్మీడియట్ చదివింటారు, లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ చదివింటారు. ఇట్ ఈస్ 2.71828 ఈ వాల్యూ. ఓకే, అంటే 2 పవర్ ఇన్ఫినిటీ, 2 ని ఇన్ఫినిటీ టైం మల్టిప్లై చేయండి. వాట్ అబౌట్ ఆన్సర్? Infinitive, sir. Infinity, sir. Infinity into 2 into 2 into infinity means it is Infinity. again tends to infinite only. So infinity also infinite. 1 by x. Sir, there is too much noise. We can't bear, sir. Too much noise is there. అమ్మ ఒక్క Sir, నిమిషం మీరు అందరు అందరూ మ్యూట్ mute చేసుకోండి. చేయండి, please. ఓకే 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 రైట్. Okay, now listen. So limit x tends to 0, e power 1 by x will be tends to infinity, because 1 by x is 1 by 0, infinity. E power infinity also infinity. Okay, so limit x tends to 0, e power 1 by x tends to infinity. ఎప్పుడు whenever x is tends to 0. Similarly, e power minus 1 by x. Okay, limit x tends to, shall I write 1 by e power 1 by x? I will bring into the denominator. So minus 1 by x will become plus 1 by x. So limit x tends to 0, e power minus 1 by x can be written as limit x tends to 0, 1 by e power 1 by x. Okay, so 1 by e power 1 by x, already we know that is infinity. So to
0 ఎప్పుడు e power plus 1 by x must be tends to infinite whenever x tends to 0. ఓకే ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసి చూడండి. ఓకే ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్. Yes. Evaluate limit x tends to 0 e power 1 by x by e power 1 by x plus 1 if exist. అంటే if the limit is exist, then tell me what about this total value అంటున్నాడు. అంటే evaluate చేయమంటున్నాడు. So first according to left limit right limit I will check out the what is exist and exist at both function. So let's discuss first limit right limit at x tends to 0 plus. So x tends to 0 plus 1 by x can be tends to infinity. As just now we discussed this. So 1 by 0 means infinity. So e power 1 by అదే e power minus 1 by x tends to 0 ఎందుకు 1 by e power 1 by x అవుతుంది. So this is tends to 0 as x tends to 0. Okay 0 minus. So 1 by x tends to infinity and e power 1 by x tends to 0. So it implies limit x tends to 0 plus. First let us come to the right limit. Limit x tends to 0 plus e power 1 by x by e power 1 by x plus 1. So now I am going to take first e power 1 by x common. Okay, e power 1 by x common this in numerator e power 1 by x common. Therefore it is e power 1 by x into 1 by, in denominator if you take e power 1 by x common it will become 1 plus e power minus 1 by x. 1 plus 1 by e power plus 1 by x వస్తుంది. So e power 1 by x e power 1 by x get cancelled. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయండి. సో లిమిట్ x tends to 0 ప్లస్ అన్నప్పుడు ఏంటి 1 by 1 plus e power minus 1 by x నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ ద వాల్యూ 0 వచ్చింది. e power minus 1 by x is 0 వచ్చింది చూడండి. సో 1 by 1 plus 0. So it is 1. So for this function the right limit is tends to 1. Okay, let us come to the left limit. Limit x tends to 0 minus. Okay, e power 1 by x by e power 1 by x plus 1 అన్నప్పుడు ఏదైతే e power 1 by x that is so countable. Left limit is 0, right limit is 1. Both are existing but the two limits are not same. Therefore what we can say, the limit point is not exist for this function, that is limit x tends to 0 e power 1 by x divided by e power 1 by x plus 1 does not exist. Okay, of course these are the some general examples and these are the some properties of only general check చేసుకుంటే అవసరం లేదు. Okay, just I will touch the important points. This is 1 by x. Okay, right, this is okay. Coming to the properties, yes, let yes this sorry, the properties. Let s tends to s contained or f comma g be two functions from s into r as a tends a belongs to s plus, therefore limit x tends to a f of x equal to l, then and limit x tends to a g of x equal to, అంటే ఇక్కడ ఏంటి s contained or అంటే s అనేది ఒక రియల్ నంబర్ సిస్టమ్ మీద ఒక సబ్సెట్ తీసుకుంటున్నాను and let us suppose f comma g are two functions where their functions in from s to r, అంటే f is mapping from s to r and g is also mapping from s to r. f and g are the two functions from s to r and a belongs to s తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి సేమ్ పర్టికులర్ సేమ్ లిమిట్ x tends to a దగ్గర అంటే at x tends to a limit x tends to a f of x equal to l, అంటే l is the limit point of f of x and limit x tends to a g of x equal to m and m is the limit point of g of x అయినప్పుడు అంటే m is the limit point of function g of x and l is the limit point of function f of x, then we can define following properties. Into limit as x tends to a f plus g into x exists and it is equal to l plus m. Ante the meaning enti limit x tends to a f plus g of x equal to l plus m. Okay, the property is limit x tends to a f plus g of x equal to l plus m. Second property,
limit extends to a f minus g of x ఏమొస్తుంది? Yes, limit extends to a f of x minus limit extends to a g of x అంటే L minus m. Limit extends to a f of f minus g of x equal to L minus m. Okay. Next, and the sum of two limits points is equal to sum of their individual limit points. Subtraction is also equal to subtraction of two individual points. And coming to the product, limit as extends to a f into g of x equal to L into mx. Okay. And coming to the divisibility property. Divisibility అన్నప్పుడు ఏంటి? If I take f by g, so g is in terms in a denominator part. So g కి limit point ఏముంది? M is the limit point of g. So m not equal to 0. If m not equal to 0, then only this condition must be exist. So at a belongs to s, limit extends to a f by g of x equal to L by m. Whenever m not equal to 0 అంటే g of x not equal to 0 ఉన్నప్పుడు ఈ condition exists. These are the some general properties. Of course, the proofs are not required for this. Just these statements ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. Based on these statements, in future, in coming next chapters, I will discuss the certain problems as well as certain some important theorems. Next, yes. All right, coming to the next one. Of course, these are the general topics. Okay, not required. Next topic is continuous function. Yes, continuous functions. Yes, అర్థమవుతుందా? ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడండి. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. సార్ కానీ Yes, sir, అర్థమవుతుంది. సార్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎస్డేషన్ ఇచ్చాడు అక్కడ, కానీ మీరు చెప్పడం మాత్రం ఏ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అని చెప్పారు. అవును, ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అంటే అక్కడ మీరు తీసుకున్న ఏ ఎస్ అంటే ఏంటి? ఒకసారి వినండి. ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ఎస్ టు ఆర్ అన్న అంటే మనం తీసుకున్న క్వశ్చన్స్ డొమైన్ లెక్కలు ఉండాలి, వచ్చే రిజల్ట్ రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఉండాలి, కో డొమైన్ ఉండాలి. అనుకో ఏ అనేది ఎస్ లో ఉంటుంది, ఆర్ లో ఉండదు. ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ వచ్చే రిజల్ట్ మాత్రం ఆర్ లోకి వెళ్తుంది. అదే ఎస్ డాష్ అన్నారు సార్. ఎస్ డాష్ అంటే ఇన్వర్ట్ ఫంక్షన్ కదా. ఎస్ డాష్ కాదు, ఎస్ ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ సెట్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్, మీ వాయిస్ ఇంకా వీడియో బ్రేక్ అవుతుంది సార్. బ్రేక్ అయిపోతుంది సార్. బ్రేక్ అవుతుందా? అబ్బా, సిగ్నల్స్ ప్రాబ్లమ్ ఏమన్నా? Board use బ్యాండ్విడ్త్ ప్రాబ్లం సార్. బ్యాండ్విడ్త్ సరిపోవట్లేదు. డైరెక్ట్ చెప్తే ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు. సార్ వీడియో చెప్పండి సార్. Board use బోర్డ్ చేయండి చెప్పండి, సార్. బోర్డ్ యూజ్ చేయండి. బోర్డు యూజ్ చేస్తాను. బట్ ఏమంటే నా వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా, నా వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా. ఎస్ సార్, క్లియర్ గానే ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ క్లాస్ చేస్తాం. అయ్యాక యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు సార్. ఈ క్లాసెస్ ఓకే 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 మ్యాథ్స్ చేయలేదు సార్ నిన్న, మిగిలిన అన్ని చేశారు సార్. చేస్తారు. నేను ఒక్కసారి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను వాళ్ళకు, కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు చేస్తారు. ఖచ్చితంగా క్లాస్ అయిన ఇమీడియట్ గా 1 డేలో మీకు ఈ క్లాస్ మొత్తం యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ అవుతుంది. మీరు తర్వాత కూడా వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సార్ ఇట్లా బుక్ లో డైరెక్ట్ చూస్తూ చెప్తే అర్థం అవ్వట్లేదు. ఓకే, నేను ఏమంటున్నా, ఐ కెన్ యూజ్ ద బోర్డు, నో ప్రాబ్లం. బోర్డు యూజ్ చేస్తా. బోర్డు కనపడుతుందా? బోర్డు కనపడుతుంది కదా? రైట్. నేను ఒకటి ఏంటంటే ప్రాబ్లమేటిక్ ఉన్నప్పుడు బోర్డు యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ అవుతున్నా కదా, నేను ఇంకా ఏం థీరమ్స్ స్టార్ట్ చేయలేదు. ప్రాపర్టీస్ కదా, ప్రాబ్లమేటిక్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఐ విల్ యూజ్ ద బోర్డు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఖచ్చితంగా బోర్డు యూజ్ చేస్తాను. ఓకేనా? Excuse me, sir. Can you please speak in English? Okay, right. Okay. If it is the topic is related to problematic part, definitely I will use the board. No problem. Just I am going to discuss the major properties of limit functions. Okay. With the help of this, I will move the next topic, that is continuous functions. Okay. First, listen the definition of continuous function. Okay. Then I will share the screen. First, listen. Let us suppose fx be the any function. Okay, and fx is said to be continuous function at x equal to a. So at the point x equal to a, if I say fx is the continuous function, if limit as x tends to a, f of x must be tends to f of a. So as x is reaching to a, f of x must be approaching to f of a. Then we can say there is a continuity
from x equal to a to f of x equal to f of a. Okay, then we can say f of x is called continuous function, right? Is it clear? As the limit extends to a, f of x must be tends to f of a. It means x is reaching to a. Consequently, the function f of x must be approaching to f of a. Then we can say there is a continuity. So x equal to Screen a sharing to stop అయింది సార్. స్క్రీన్ షేర్ చేయట్లేదు, ఇంకా నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు, వినండి. ఓకే ఓకే, జస్ట్ ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్, జస్ట్ లిజన్. Yes, is it visible? Screen is? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Screen కనపడుతుందా? Right. No, sir. Yes. Here. Definition. Definition. సార్ మీ వాయిస్ Yes. బ్రేక్ అవుతుంది సార్. Come to the definition of continuous functions. Sir, you have Let already. A and B and F సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతోంది. బ్రేక్ అవుతుందా? అబ్బా, सर क्लियरिटी नहीं आ रहा सर वॉइस में थोड़ा. ఇంతకుముందు తెలుగు మీడియం. Now is it clear? Now is it clear? No, sir, it's not quite audible. अब clear है मेरा voice? अब clear? Okay. 1 minute. వెయిట్ చేయండి ఒక నిమిషం, నేను క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, 1 minute ప్లీజ్ వెయిట్. ఓకే సార్, ఓకే ఓకే. నిన్న Now is క్లియర్ అయింది సార్, అలా వస్తలేదు. now is it clear? Yes, sir. Sir, Okay. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Clear, sir. okay. Yes, sir. Okay, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, మీరు డౌట్ Thank you, ఉన్నప్పుడు మాత్రం మాట్లాడుకోండి. ఓకేనా? ఎస్ చూడండి, కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్. Let to aggregate and f is the function which is mapping from A to B. Then the function f is said to be continuous function at the point x equal to a. If limit as x tends to a, f of x equal to, then we can say if this is the notation here. Limit tends to a, f of x equal to f of a. Is sir voice is audible to everyone? No. not even visual presentation is. అందరూ స్క్రీన్స్ ఆఫ్ చేసుకోండి. సార్ కనిపిస్తుంది అన్న స్క్రీన్, మన డేటా కూడా అతనికి షేర్ అవుతుంది అక్కడ స్క్రీన్స్ ఆన్ చేసినప్పుడు. Yes, I am audible. నా వాయిస్ ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందా? Yes, sir. Sure, sir. ఓకేనా? పడుతుంది కదా? ఓకే. నేను ఒకటి ఒక 1 minute వినండి, అందరు వినండి ప్లీజ్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. నేను డెఫినేషన్స్ కి వచ్చేసరికి మీకు ఆ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ ప్రాబ్లమేటిక్ వచ్చినప్పుడు బోర్డ్ వర్క్ యూజ్ చేస్తా. ఓకేనా? రైట్? Okay, sir. Otherwise I will write and show in the white paper even some properties or some definitions are there. Okay, just listen carefully. Okay, అంతవరకు మీరు మీ వాయిస్ మీరే అన్మ్యూట్ చేసి పెట్టుకోండి, మ్యూట్ చేసి పెట్టుకోండి. అవసరం ఉన్నప్పుడు మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్. పేపర్ కనపడుతుందమ్మా? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ పేపర్? నాకు అక్కడ బోర్డు దగ్గర సిగ్నల్స్ వస్తలేవు, జస్ట్ చూడండి. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? Yes, sir. సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్, కంటిన్యూస్
ఫంక్షన్. కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటే ఉంటున్నా ఉంటామా ఇండియా క్లాస్ రూమ్ ఇదేనా? సరే నేను కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీ కాదు, ఎవరు లేరని ఖాళీగా ఉండి కూర్చున్నాను. సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ ఉంటున్నా లిమిట్ if I say f is a function which is mapping from a to b, okay, f is a function which is mapping from a to b, and this f of x is said to be continuous function at x equal to a. At x equal to a, this function f of x is said to be continuous function if the condition is limit as x tends to a, f of x must be tends to f of, and x is reaching to a, f of x must be tends to f of x reach goal. I will show the diagram also here. So f is a function which is mapping from a to b. As x is reaching to a, f of x must be reached to f of x. Okay, then there is a continuity from x equal to a to f of x to f of a. Then f of x is a continuous function at x equal to a. Is it clear? For example, here, suppose f of x equal to x square. If I take the function f of x equal to x square, so this is represents a parabolic equation, y square equal to 4ax or x square equal to 4ay. So I'm taking this x square equal to 4ay. If 4ay plus lo f of x తీసుకుంటున్నా, f of x equal to x square. Now what is the graph of this? The graph of this must be like this. X square equal to yx equal to x square means the graph will be like this. It is symmetrical about y axis. This is the x axis. Then ikkada f of x ade unte this, it is symmetrical about x axis. So this is y square equal to or 4x curve. This is, and this is x square equal to 4ay curve. So now come to the, from here to here, it is continuous graph. There is no any discontinuity. Discontinuity లేదు. The figure is not like this. Itla discontinuity లేదు. It is discontinuity, but it is not a discontinuity. F of x equal to x square means the figure of this curve will be like this. It is continuation from left side to up to this right side. Okay, so that's why I'm saying it is a example for continuous function. F of x equal to x square is a continuous function. You can take for any values of x from minus infinity to plus infinity, we can get the graph like this. It cannot be discontinued. Suppose f of x equal to 1 by x తీసుకుందాం. Okay, but it is a discontinuity. Ekka discontinuity tadi at x equal to 0. If you put x equal to 0, it tends to infinity. We cannot show infinity in the figure, in the diagram. So fx equal to 1 by x is a discontinuous function because at x equal to 0, the function does not exist. But whereas if you take f of x equal to x square, it is continuous at each and every individual value of x in all real numbers for all r. Okay, for all x belongs to r. Is it clear? It's a continuous function. I will show the your material. In your material, I will explain the 1 or 2 examples also. Just listen. The definition, continuous function definition. I will explain the 1 or 2 examples in your textbook. Okay. Right. Yes, I will show the examples. Yes. So this is screen converting is here. F is a function which is mapping from a to b is continuous on the interval. For example, fx equal to, let us take fx equal to x square. Yes, this is the curve of f of x. But if you take 1 by x square, it is left side, right side, we are getting 2 quantities. Except 0, it is continuous for all values of x. Okay. So, and where the graph of f of x equal to x square can be drawn continuously, without any gap, continuously, without lifting a pencil from the paper. And without lifting the pencil, we can draw the graph. If you take for any value of x, the graph will be continuous. And మీరు గ్రాఫ్ వేసేటప్పుడు ఎక్కడ డిస్కంటిన్యూస్ ఇట్లా పెన్ను కానీ పెన్సిల్ కానీ మూవ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ డిస్కంటిన్యూ కావద్దు. ఇట్ విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ పాయింట్. ఓకే, అట్లా ఉంటుంది ఏమంటున్నా కంటిన్యూస్. సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చాడు చూడమ్మా. ఎస్, వేర్ సీ దిస్ లైన్
where the graph of f of x equal to x square can be drawn continuously without lifting a pencil or pen from the paper. That's why I'm saying it is a continuous curve. And then continuous function. Okay, based on this, coming to the certain general examples. Okay, I will show some certain examples. Okay, let us take yes, see this one. Okay, let's see this one. Example number 1.4.8. Okay, I will do on the paper also. Yes, first see the question. What about question first? Okay, question chudandi. So f of x is, what is f of x? F of x is, yes, just read the question. Anyone read question? Please read the question. X square if minus x square x less than or equal to 0. Next, anyone, everyone, yes. 5x minus 4 if 0 less than x less than or equals to 1. 4x Okay. square minus 3x if 1 less than x less than 2. Okay. Less than or equal to 2. Okay. Okay. Examine So function is defined in four different intervals. Okay. At x less than 0, x less than or equal to 0, the function is minus x square. At 0 to 1 interval, the function is 5x minus 4. And at 1 to 2 interval, the function is 4x square minus 3x. Okay. And at x greater than or equal to, it means from 2 to infinite. From 2 to infinite, the function is defined 3x plus 4. If the function is defined like this, and overall I am taking the interval from 1 to 2, then we need to check out what about continuity condition for f of x at x equal to 0. This is first question. Second question, at x equal to 1, and third question, at x equal to 2. At 3 different points he is asking, check out whether it is continuity, it is satisfying the continuous property or not. Okay. Yes, sure. Yes, then ఈ పేపర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒక నోట్స్ లో చూడండి, ఒక పేపర్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే కదండి, ఫంక్షన్ ఒకవేళ ఇట్లా డిఫైన్ అయితే, ఇఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ డిఫైన్ ఇన్ 4 sub intervals, different sub intervals. Okay, now we need to check out at x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2, at these 3 different points, whether fx is satisfying the continuous property or not. Okay, so whenever the problem is given, how we are going to check out depends on left continuity, right continuity. Prati point దగ్గర we need to check out the left continuity property, right continuity property, which already we discussed in limit points. Left limit, right limit, like that, x tends to a minus, left limit x tends to a plus, right limit. Similar way, we have to check out left continuity at 0 point, right continuity at 0 point. So if both are exist and both are same, then we can say x equal to 0, at x equal to 0, fx is continuous function. Similarly, at x equal to 1, we need to check out, or we need to find out left limit, right limit, and check out what about answers. Whether they are same, then it is continuity. Similarly, at 2 point also, we have to discuss the same properties. Okay, let me do one by one. Okay, individually. Yes, I will share the screen, front camera here. Question is kanpartunda? Is it clear? Question is clear? Yes, sir. So Yes, sir. in 4 sub intervals, I want to check out continuity property. Continuity property at x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2. Coming to the solution part. First, at x, first case, at x equal to 0. At x equal to 0. So what I'm saying, what is definition? Definition of continuity. What about definition? Yes. Limit x tends to a, f of x equal to f of a, then we can say fx is a continuous function at x equal to a. Same definition I can write according to left continuity, right continuity here. Limit as x tends to a minus f of x, it is equal to f of a kavali. Then we can say it is left limit, left continuity, LC. Limit x tends to a plus f of x equal to f of a, then we can say it is right continuity. Okay, right continuity. If both are same, that is limit x tends to a minus f of x equal to f of a, and which is equal to limit x tends to a plus f of x. Both
left continuity, right continuity are same, then we can say fx is a continuous function at x equal to a. Okay, so while discussing the problems, better to use these two definitions. What about left continuity value, what about right continuity value, and if they are exist and both are same, then we can say it is satisfying the continuous condition. Okay, I'm using these definitions here at x equal to 0. So first, left continuity, limit as x tends to 0 minus f of x. Yes, now function is defined in four subcases, four subintervals. X tends to 0 minus means it must be below 0, means which function will be, or which interval will becomes here, if x will be Minus is it x. minus x square. Why? Because x less than or equal to 0 means it comes under the in this interval. X tends to 0 minus means it comes under the in this interval, though the function will goes to minus x square. So limit x tends to 0 f of x equal to f of a, fx must be tends to f of a. So x equal to 0 is there. So in the place of x, I minus 0 square. So it is 0 minus f of x. We got left limit is 0. Similarly, right limit check cheddam. Limit x tends to 0 plus f of x. Okay. Limit x tends to 0 plus means which interval we will get? 0 plus means just above the 0. So among these four, which interval, which function is comes? As 5x minus 4. Yes, 5x minus 4. Why? Because 0 plus will comes under the 0 to 1 interval. Okay. In this case, the function value will goes to 5x minus 4. Therefore, limit x tends to 0 plus f of x means 5x minus 4. Therefore, limit substitute limit. So 5 into the place of x, we can replace 0. 5 into 0 minus 4. So 5 into 0 minus 4 means it is minus 4. So limit x tends to 0 plus f of x. Right limit is also existing, but left limit is 0, right limit is minus 4. So both are existing, but they are not equal. Therefore, limit x tends to 0 minus f of x, which is not equal to limit x tends to 0 plus f of x. So 0 does not equal to minus 4 means at x equal to 0, at x equal to 0, f of x is not satisfying or not satisfying continuous condition, satisfying continuous condition. Okay, so simply fx is not continuous, fx is not continuous at 0. Is it clear? Yes, sir. Now similarly we can do same process at remaining two questions at x equal to 1 and at x equal to 2. Okay, let me discuss one by one. I will share this here. So if second question at x equal to 1. Okay, so left limit, left continuity. So limit as x tends to 1 minus f of x equal to x tends to 1 minus annappudu which interval we will get? 1 minus means 5x minus 4. among these four, 5x minus 4, because 1 minus means just below 1 means we will get this 5x minus 4. So function will goes to limit x tends to 5 minus 1 minus 5x minus 4. Okay, as after getting the function, then substitute the x value. 5 into 1. See here, 1 minus means it is not minus 1. Okay, don't put x equal to minus 1. 1 minus indicates it is symbolic of left limit. Okay, so we can replace x equal to 1 only. So x equal to 1. Okay, 5 into 1 minus 4 means 5 into 1 minus 4 means it will goes to, yes, it is 1. Okay, 1. so limit x tends to 5 minus f of x is 1. We got left limit is like this. Similarly, coming to the right continuity, children, right continuity. So what about the definition? Limit x tends to 1 plus f of x. So limit x tends to 1 plus. So 1 plus means again go for the function. 1 plus means among these 4 minus 4x square minus 3x will get. Okay, so 4x square minus 3x will get. So then substitute cheyandi 4x square minus 3x. So limit x tends to 1 plus
4 into 1 square. Again, 1 plus means we can replace x equal to 1. Minus 3 into 1. So 4 minus 3. It is 1. So limit x tends to 1 plus f of x is 1. Okay. So limit x tends to 1 minus f of x also 1. Limit x tends to 1 plus f of x also 1. So both are same, means it is a continuous function. Therefore limit x tends to 1 minus f of x and limit x tends to 1 plus f of x. Both are same, means it is at x equal to 1. F of x is continuous. At x equal to 2. Okay. At x equal to, again, this. So limit as x tends to 2 minus f of x. Limit as x tends to 2 minus. Again, come to the what about f of x value? 4x square minus 3x. 2 minus means it is 4x square minus 3x. Less than 2 minus 4x square, less than 2 means 4x square minus 3x. 4x square minus 3x. So 4 into 2 square. Again, here it is limit x tends to 2 minus means don't substitute minus 2. 2 minus indicates it is a symbolic of left limit. So put 2 only. 4 into 2 square minus 3 into 2. So 4, 4, 16 minus 6. So it is 10. Okay. Come to the right continuation. Limit as x tends to 2 plus f of x equal to limit x tends to 2 plus. Sir, అయిపోయి క్లాస్ అయిపోయినా సార్ అయిపోయినది వచ్చిండ్రు సెకండరీ పొద్దున్న ఇద్దరు వచ్చింది సార్ ఒక్క నిమిషం అయినా నా క్లాస్ అయిపోయా వేరే క్లాస్ ఉన్నాను ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నా నాకు మాది P1. Yes. వినపడుతుందా? లిమిట్ x tends to 2 plus f of x equal limit x tends to 2 plus. So come to the 2 plus. What about function? 2 plus means last interval x greater than or equal to. So 3x plus 4. 3x plus 4. Yes, sir. So 3x plus 4. Both So are equal. 3 into 2 plus 4. 6 plus 4, 10. Yes. Left limit, right limit are same. That is, it is limit continuous. x tends to 2 minus fx is same as limit x tends to 2 plus f of x. So 10 equal to means fx is continuous. Continuous at x equal to 2. At x equal to 2. Okay. Like that we have to check out each and every individual problems. Okay. So for short answer purpose, maybe this type of questions they will ask. Okay. Just Okay. look into this type of model problems in your textbook. Okay. Right. I will share the screen share. Here. So the two limit first at 0, the two limit points are not equal. Therefore, it is not continuous. At x equal 0, it is not continuous. But at 1, the two limits are equal. F of 1 equal to 1, and the given function is continuous at x equal to 1. Amma, మీరు మాట్లాడదమ్మా, please mute yourself. So at x equal to 1, it is continuous. And at x equal to 2, he is saying, do your practice. So x equal to good. Then in the class that make notes share chestanu. At x equal to also it is continuous function. Okay. So these are the certain examples. And similarly, let us take 1.4.9. So in this example here, then a question easy chepta chudandi. F of x is x minus mod x by x. So whenever mod x is there, so simply it is not continuous. And mod x unnadante, it will not continuous function at x equals 0 because denominator is x undi. So it is not tends to continuous function. Though f of x is not continuous at x equals 0. Whenever the function is different like this, x minus mod x by x. Okay. So you practice cheskondi. This one also. So
సో ఇక్కడ కూడా చూడండి స్టెప్ ఫంక్షన్ fx equal to x minus step of x అన్నాడు. సో bracket of x means it is integral part of x. సో ఈ ఫంక్షన్ కూడా ఏంటి డిస్కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్. వై? బికాస్ గ్రాఫ్ చూడండి. సో అట్ x equal to 1 కు 2 కు మధ్యలో బ్రేకప్ ఉంది చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్ కర్వ్. ఓకే హియర్ సో ఫంక్షన్ ఈస్ here f of x is x minus integral part అంటే స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు నా గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది at 0 curve like this, 1 curve at x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2, at x equal to 3, the curve will be like this. అంటే there is a gap in between this, ఇక్కడ gaps ఉన్నాయి. సో it is not a continuous curve. Suppose అదే curve ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి as like this, then it is a continuous. At x equal to 0 to ఇక్కడ సపోజ్ ఒక 5 ఉంది అనుకోండి, at x equal to in between 0 to 5 it is continuous curve. But for step function the curve is like this, means it is not a continuous, it is stepping, breaking. At x equal to 0 to x equal to 1 there is a gap in between these two curves. Similarly at x equal to 1 to x equal to 2 there is a gap. Similarly at x equal to 2 to x equal to 3 there is a gap, means it is a discontinuous function. So f of x equal to x minus of bracket of x is not a కంటిన్యూయస్. మీరు గ్రాఫికల్ కూడా ఇట్లా చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? చూడండి స్టెప్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? చెప్తాను ఒక్క నిమిషం. అంటే స్టెప్ ఫంక్షన్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ది ఇంటిగ్రల్ పార్ట్. ఇప్పుడు bracket of x means here step function means x equal to like this. If you put x equal to 2.5 అనుకోండి, సో this is 2.5 is not a integral part, it is not a integer, it is a real part. దీనికి నియరెస్ట్ ఇంటిజర్ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? 2.5 ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ 2 ఓన్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2.6 ఉందనుకోండి, స్టెప్ ఆఫ్ 2.6 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నియర్ టు ఇంటిజర్, పర్ఫెక్ట్ ఇంటిజర్ 3. 2.1 ఉందనుకోండి, పర్ఫెక్ట్ ఇంటిజర్ 2, లైక్ దిస్. అంటే 0.5 కంటే అబోవ్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ ఇంటిజర్ తీసుకుంటుంది. 0.5 ఆర్ 0.5 బిలో ఉన్నప్పుడు దాని బిలో ఇంటిజర్ తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టెప్ ఫంక్షన్. ఓకే సార్, స్టెప్ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఎలాగ అవుతుంది? జస్ట్ లైక్ సార్ట్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ కాదు, కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ కాదు. అదే గ్రాఫ్ ఇదేగా చెప్తున్నా. అదే సార్, కింద సైన్ వేవ్ గీసారు, పైన ఈ గ్రాఫ్ ఏంటంటే ఇట్లా ఉంటే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటున్నా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, దెర్ ఇస్ నో గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్, ఇట్లా ఉంటే ఒకేలా. ఓకే, ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటి, దిస్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటున్నా. బట్ నాకు ఫిగర్ ఇట్లా రావట్లేదు, ఇట్లా వస్తుంది. సో ద ఫిగర్ ఈస్ లైక్ దిస్, సో ఇట్ ఈస్ డిస్కంటిన్యూస్. ఓకే, అట్లా కాదు సార్. ఇప్పుడు ఆ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ని ఇప్పుడు x మైనస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది కదా సార్, దాన్ని జాయిన్ చేస్తే ట్రయాంగులర్ గా వస్తుంది కదా. రాదు. చూడండి చెప్తాను, చూడండి. ఎస్, ఒక్క నిమిషం చూడండి. ఎస్, ద ఫంక్షన్ ఈస్ ఓకే x ఈక్వల్ టు ఓకే. నేను జామెట్రికల్ చెప్పిన, మీరు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాయింట్ 1 దగ్గర ఎక్కడెక్కడ చెక్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ ఎస్ ఇది ఆస్కింగ్ చెక్అవుట్ అట్ x ఈక్వల్ 3 అన్నాడు. ఓకే, 3 దగ్గర చెక్ చేద్దాం. చూడండి, సో లిమిట్ x టెన్స్ టు 3 మైనస్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ కంటిన్యూటీ, f ఆఫ్ x ఈక్వల్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 3 మైనస్ x మైనస్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ x. ఓకే, సో 3 మైనస్, సో 3 మైనస్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బిలో 3 అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ ఇంటిజర్ వస్తుంది, 2 వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే 2 పాయింట్ సంథింగ్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు 3 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అన్నప్పుడు, లోయర్ కంటిన్యూటీ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తా, లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 3 మైనస్ అన్నప్పుడు బ్రాకెట్ ఆఫ్ 3 మైనస్ అన్నప్పుడు ఏంటి, ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ప్రీవియస్ ఇంటిజర్. 3 కు ప్రీవియస్ ఇంటిజర్ ఏముంటది, 2 ఉంటుంది. 3 మైనస్ 2 అవుతుంది. ఎక్స్ ప్లస్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా, బట్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఎక్స్ 2 అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ 3 మైనస్ 2, 1. అర్థమైందా? క్లియర్? నెక్స్ట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 3 ప్లస్ అన్నప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ అంటే రైట్ కంటిన్యూటీ, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 3 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు 3 ప్లస్ అన్నప్పుడు నియరెస్ట్ పాయింట్, నియరెస్ట్ ఇంటిజర్ ఇక్కడ టేక్ అయితే 3 ఆర్ 4. ఓకే, బట్ ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఇఫ్ యు టేక్ అప్పర్ లిమిట్ అన్నప్పుడు 3 ప్లస్ కనుక 3 వస్తుంది. అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ద బ్రాకెట్ ఆఫ్ 3 మీన్స్ 3 ఓన్లీ. సో 3 minus 3, 0. So left limit, right limit, both are existing, but both are showing different values. So that's why I'm saying this x minus step x is not a continuous function at x equal to 3. At x equal to 3 at any point of x, it is discontinuity.
ఓకే, సో ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ కంటిన్యూటీ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3. దానికి నేను గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇట్లా ఇస్తున్నా. ఒక 3 వరకు తీసుకొని చేసిన చూడండి, 4 వరకు తీసుకున్నా, ఓన్లీ 3 వరకు తీసుకున్నా, కర్వ్ ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, x ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్, x ఈక్వల్ టు 1 అన్నప్పుడు 1 తో పాస్ అవుతుంది, x ఈక్వల్ టు 1 అన్నప్పుడు 2 తో పాస్ అవుతుంది, x ఈక్వల్ టు 3 అన్నప్పుడు 3 తో పాస్ అవుతుంది. బట్ స్టెప్ x వచ్చినప్పుడు డిస్కంటిన్యూటీ వస్తాయి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ టైమ్ నౌ? 12:30. ఒక 2 minutes నేను స్టాప్ చేస్తాను చూడండి. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీ కెన్ డూ ద ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఏంటి 5 minutes. ఓకే, సో ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1/x-1 ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎక్సెప్ట్ 1 దగ్గర ఇది కంటిన్యూట్ అవుతుంది. అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4/x-2 ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు except x equal to 2. So for all values of real number except 2 it is continuous function. ఇక్కడ వరకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ డిస్కస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ సార్ ఎస్టర్డే క్లాస్ టుడే క్లాస్ యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయండి సార్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ we have different theorems. Okay, next class we will discuss the theorems. Okay, నెక్స్ట్ క్లాస్ థియరమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే నేను నిన్న మెటీరియల్ మొత్తం సెండ్ చేసినామా మన గ్రూప్ లో నిన్న మొత్తం మీ గ్రూప్ లో మీరు క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్ లో మొత్తం మెటీరియల్ 12 యూనిట్స్ సెండ్ చేసి చూడండి. ఒకసారి నోట్స్ కాపీ చేసుకోండి. మా నంబర్ యాడ్ చేయలేదు సార్. గ్రూప్ నంబర్ షేర్ సార్ అది టెక్స్ట్ బుక్ గ్రూప్ లో నెంబర్ యాడ్ చేయరా సార్? గ్రూప్ లో నెంబర్ యాడ్ చేయండి సార్. గ్రూప్ లో టెక్స్ట్ బుక్ పంపించారు కదా సార్, మీరు నోట్స్ పంపించలేదు. అదే నేను యాక్చువల్లీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసింది నేను. ఒక్క నిమిషం అమ్మా, నేనేమంటున్నా, ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ సెండ్ చేసినాను. నేను ఇట్లా రన్నింగ్ నోట్స్ మాత్రం ఏ రోజు తర్వాత క్లాస్ తర్వాత మీకు సెండ్ చేస్తాను. అవును సార్, నిన్నది పంపించారు. నిన్న కూడా 1 minute నిన్న కూడా చెప్తానమ్మా, ఒక్క నిమిషం వినండి. నేను నిన్న కూడా ఒక 2 papers రన్నింగ్ నోట్స్ ఉండే అదే పంపించిన. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లాస్, ఎంత టాపిక్ అయితే అంత టాపిక్ మీకు ఇమీడియట్ గా షేర్ చేస్తా. అయితే మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయో లేవో అని చెప్పి మొత్తం నిన్న టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం షేర్ చేసిన. అదే లేకుండా నిన్న నోట్స్ పెట్టి చెప్తే మీరు అంతా ఒకసారి ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి ఒకవేళ లేకుంటే మరి. ఓకేనా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం నా నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. అంటే గ్రూప్ అడ్మిన్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి మీ నెంబర్ పంపండి, వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారు. ప్లీజ్ నోట్. అంటే నిన్న మీరు రాలేకుంటారు క్లాస్. సార్ ఆల్రెడీ మిమ్మల్ని మేము యాడ్ చేసేసాం సార్, నిన్న మీరు పంపించారు కదా మేము అన్ని. ఓకే, నేను ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నాను. నేను యాడ్ చేస్తాను. గ్రూప్ అడ్మిన్ నేను కూడా ఉన్నాను, నేను యాడ్ చేస్తా. those who are absent please note down the number, my number రాసుకోండి. 94402 94402 39 539 39 539. ఓకేనా? మీరు నెంబర్ యాడ్ చేస్తా. ఓకేనా? స్టాప్ చేద్దాం సార్. వెయిట్ చెప్పండి సార్, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా, అది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏనా సార్? అది ఒక్కసారి మీరు స్టడీ సెంటర్స్ కన్సర్న్ స్టడీ సెంటర్ ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటామా, నాకు ఐడియా లేదు. కొంతమంది ఉంది అంటున్నారు, కొంతమంది లేదని అర్థమైతే లేదు సార్ అసలు. అంటే ఏదో ఒక్కసారి స్టడీ సెంటర్ కి మీరు కన్సర్న్ ఏ సెంటర్ అక్కడ సెంటర్ కు కాల్ చేసి కనుక్కోండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. అన్ని స్టడీ సెంటర్స్ కి హైదరాబాద్ లోనే, లేకపోతే ఎవరి స్టడీ సెంటర్స్ వాళ్ళకి? అదే అంటున్నాం, అది కరెక్ట్. నాకు కూడా క్లారిటీ లేదమ్మా. ఆఫీస్ వాళ్ళు అడిగితే చెప్తారు, ఎందుకంటే మాకు దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. లేకపోతే నేను చెప్తుంటే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు. ప్రాక్టికల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయా, మీరు ప్లస్ మెయిన్ సెంటర్లు ఉంటాయా తెలియదు. ఒకసారి కన్సర్న్ మీకు స్టడీ సెంటర్ ఫోన్ చేయండి, ఆఫీస్ వాళ్ళు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు. ఓకే ఓకే సార్. స్టాప్ ఏంటమ్మా? మీరు ఏ స్టడీ సెంటర్ నుండి టీచ్ చేస్తున్నారు సార్? నేను మహబూబ్ నగర్ ఎంబీఎస్ కాలేజ్ సెంటర్. ఓకే ఓకే సార్. రైట్. లెట్ us స్టాప్ చేద్దామా? లెట్ us కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే రైట్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. రైట్, వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ. మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇంకా ఇదే లింక్ తోటి జరగండి. తెలుగు మీడియం క్లాస్ లో జాయిన్ కావద్దు, ఇదే క్లాస్ లింక్ తో జాయిన్ కండి. 11:30 to 12:30. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.
హలో హలో నేను లింక్ పంపించాను, అందులోనే సార్ నిన్న అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పంపించారు PDF చేసి. ఆ లింక్ లో యాడ్ అయిపోండి. నిన్న క్రియేట్ చేసినాం లింక్. మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టు నోట్స్. ఇప్పుడు సార్ చెప్పిందంతా రికార్డ్ అవుతుందా?